dear colleagues, I ask you to have a seat. I have lost. Dear colleagues, please, let's start. Madam Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies Minister, distinguished ambassadors, friends and colleagues, representative of international and non-governmental organizations, members of the media, ladies and gentlemen, I'm pleased to welcome you to the UNESCO, to the 42nd session of this conference. As the president of the previous session, and in accordance with Rule 28 of the Rules of Procedure of the General Conference, I have the honor to preside over this inaugural meeting. I therefore declare open the 42nd session of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Very well. Ladies and gentlemen, it is my sad duty to pay tribute to the great men and women who have played a major role in the life and history of UNESCO, but who are not longer with us. Let me start with His Excellency, Monsieur Henri-Marie Joseph Lopes, who passed away last 2 November. As you know, he was a stronger supporter of UNESCO's mandate and values all along his career, an eminent African political leader, brilliant diplomat, intellectual, and renowned writer who has inspired the modern American literature. After serving his country, the Republic of Congo, as Prime Minister and held other important governmental position, he joined UNESCO as Assistant Director General for Culture and then Africa, where he served our organization with passion, leaving his mark on important missions and of our organizations, such as the promotion of cultural diversity, the importance of social science in the development of societies, and the prevention of a cultural heritage, notably in the African continent. He played a pivotal role in the Francophonie as Secretary General, promoting the use of French language and cultural diversity on an international stage. Mr. Lopes continued to actively contribute to UNESCO and work during 17 years. He served as ambassador of the Republic of Congo to France and permanent delegate to UNESCO. I should also recall Li Keqiang, former Prime Minister of the People's Republic of China, who during his office has played a pivotal role in advancing UNESCO goals by promoting education, culture, and sustainable development in his country and globally. I now invite you to observe 1 minute of silence
in their memory and in memory of other distinguished personalities who have passed away since the last session of the General Conference, including the victims of all current conflicts around the world. And now let's observe 1 minute of silence. Thank you very much. Hello. Madam Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues. It is with deep emotion that I conclude my term as President of the General Conference. In opening this 42nd session, I wish to thank all member states for the trust that has underpinned our relationship in these last 2 years, and in particularly Latin American and Caribbean countries, GRULAC, that supported my candidature. Dear Tamara, dear Audrey, what an incredible journey we did together. It is never necessary to leave a house like UNESCO, not only because of the power it represents, the conscience of the world community, once said Nehru, but also because of its positive dynamism unlocked by the search of lasting peace. UNESCO was founded on the principle that peace is not only the absence of war, and this is not an utopia. Peace, to be sustainable, must rely on a continuous effort to promote education, culture, communication, and socials as drivers for a changing society for the better. This has been as urgent as it is today. I assumed the presidency of the UNESCO General Conference at a critical moment when the world was emerging from a deep crisis caused by COVID-19. 2 years later,
we find ourselves in an extremely dangerous context where international security is threatened by the escalation of conflict and violence. More than ever, we have been confronted with serious social and environmental problems inflicted by climate change, putting the future of our ecosystem at risk. And when we use the new technologies that brings numerous opportunity for social and economic progress, it has raises as well fundamental moral and political questions. Despite these troubling times, I must say that my faith in the power of humanity in ingenuity remains unchanged. My experience as President of the General Conference has reinforced my conviction that diplomacy and international cooperation can create the conditions to build sustainable peace. In my inauguration speech, I highlight that UNESCO should improve its efficacy to have a deeper impact at the global level. Today, we can say that the organization is on the right track. The ambitious vision set forth by the Director General, Ms. Audrey Azoulay, was a fitting response to the mandate and the demand of member states to amplify UNESCO influence on the different regions of the world. UNESCO remains an organization that acts over the long run, as highlighted several times by the Director General, but that now is in growing consonance with pursuing the objective of transforming current society. UNESCO leadership is clear then when we think, for instance, that many laureates of prizes awarded by the organization have also gone to win Nobel Prizes. I think, of course, in Mohammadi, Naguer Mohammadi and Maria Reza, laureates Nobel Prize, were awarded with the UNESCO Guillermo Cano Prize, but can also, and they receive also the World Prize of Peace. But we can also have in mind the 6 laureates of UNESCO Laureate Women in Science program that won scientific Nobel Prizes. This illustrates the power of UNESCO in identifying the most pressing issues in our times, and as well as the outstanding individuals who contribute with innovative solutions. This organization is especially making the most of role models to promote gender equality, as we can not have sustainable peace without the full participation of women and girls. One of the best moments at UNESCO was my participation in the Transforming Education Pre-Summit on the occasion. On that occasion, I could meet with young leaders such as Special Envoy Mrs. Yayandma Vikramanayake and the youth representative of SDG 4 level steering committee, Kenisha Arora. I realized the deeper and deeper commitment they had to build a better future. This symbolized the same inspiration that I could find in the participants of the UNESCO Youth Forum. The Transforming Education Summit process provides indeed a strong demonstration on how UNESCO has positively reinforced its lead position in the United Nations system in the domain of education. However, much work remains to be done to meet the promises of the SDG of ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities.
This is why UNESCO must continue to be at the forefront in the promotion of universal access to education and to support member states in the adoption of innovative approaches. I believe there is much to be explored about the potential of using artificial intelligence to fill the gap in access to education and teacher training. UNESCO has already been focusing on this theme, and I'm sure it will play a fundamental role in providing further guidance to member states in the future to come. This is the utmost importance of the implementation of the recommendation of the ethics of international artificial intelligence. Since the adoption of the document by member states in the 41st General Assembly, the topics of AI has been a core concern of states and public opinion, reminding us of UNESCO anticipatory capacities. UNESCO is making tangible progress in the implementation of the recommendation with the development of new tools, but we must continue to be vigilant faced to the risk of exacerbation of the technology divide between developed and developing countries. The Global South is not taking as much advantage as it should of the use of artificial intelligence, and related innovative solutions to improve digital learning and social knowledge. For instance, in artificial intelligence, big data, and other technologies can improve risk assessments, put in place early warning systems, and make the environment more resilient to external shock. This is why I am also very proud of the approval in the last General Conference of the recommendation of open science. The pandemic shows that the potential benefit of open science not only to strengthen the shared knowledge of the scientific community, but also to promote cultural, social, and economic development. Investing in knowledge sharing and scientific diplomacy is indeed a powerful way to counter disinformation and misinformation, as remains the celebration of the 10th November of the World Science Day for Peace and Development under the theme Building Trust in Science. Señoras y señores, más que nunca necesitamos hacer de la ciencia, que la ciencia sea inteligible a un gran número de público para fomentar el pensamiento crítico y facilitar el acceso a la información fiable. Para ello debemos estar no solo con los científicos, sino también con los periodistas. Sin embargo, esta sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del mundo. Como saben, uno de los principales compromisos como copresidente de la Conferencia General fue abogar para que los periodistas tengan condiciones seguras para trabajar libre e independientemente. Con ese propósito, participé el año pasado en las celebraciones del 10º aniversario del Plan de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Periodistas. También tomé la iniciativa de movilizar en las 2 ediciones anuales del Día Mundial de la Libertad de Prensa a los representantes de los órganos rectores de las organizaciones y entidades de las Naciones Unidas para hacer un llamado en pro de la promoción y protección del derecho de la libertad de opinión y de expresión común a los derechos humanos garantizados a todos. Esto me parece realmente importante en 2024, cuando un número récord de elecciones
en todo el mundo exigirá el respeto de los valores democráticos, especialmente en el entorno digital. Al organizar la conferencia Internet for Trust, la UNESCO ya demostró que puede hacer frente a los principales retos del mundo actual y alentar la producción de direcciones globales para regular las plataformas digitales que pueden ser significativas para todos los países. Estoy convencido que es a través de iniciativas como esta de la UNESCO hará valer sus valores añadidos ante el sistema de las Naciones Unidas y en todo el mundo. Este fue el caso de Mondiacult. 40 años después de la primera conferencia, la UNESCO presentó los derechos culturales como un elemento esencial de las estructuras sociales, llamando especialmente la atención sobre la necesidad de promover el respeto de la diversidad y la valoración de las lenguas y del patrimonio de los pueblos indígenas. En estos tiempos de rápidos cambios, la cultura y la creatividad nunca han sido tan importantes. Gracias al arduo trabajo de la UNESCO para salvaguardar los sitios del patrimonio mundial y promover las industrias creativas, hoy se considera la cultura un bien común mundial. El reconocimiento por parte de los líderes del G20 de la cultura en la recuperación socioeconómica es definitivamente encomiable y extraordinario, y debe ahora ser acompañada de inversiones en la reunión y análisis de datos precisos y completos que puedan ayudar a construir políticas públicas más justas. Por eso la búsqueda de datos y buenas prácticas es como uno de los principales objetos de la tercera edición del Foro Global para el Racismo y la Discriminación, que tendrá lugar en São Paulo, Brasil, a finales de este mes de noviembre. Asimismo, a medida que nos acercamos a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 24 y la Copa Africana de las Naciones en Costa de Marfil, iniciativas como el Fit for Life pueden brindar a la UNESCO una de las grandes oportunidades para utilizar el poder unificador de los deportes para la inclusión social. Pienso que estos no son solo algunos aspectos de las líneas de acciones que la UNESCO que indican los caminos a seguir en los próximos años. Mesdames et messieurs, nul n'est capable de nier la pertinence du mandat de l'UNESCO. Mais nous savons tous qu'il faut compter sur le soutien des États, sur la volonté politique de la diplomatie des gouvernements pour assurer un engagement effectif dans la construction d'une paix durable. Un multilatéralisme fort est impératif au sein de notre organisation pour élaborer les programmes, les stratégies qui répondent aux besoins plus accrus de la société contemporaine en matière d'éducation, culture, sciences et communication. Et cela, ce n'est pas possible sans le dialogue inclusif. Lors de la 40e conférence générale, les États membres ont approuvé la résolution 67 qui m'invitait à les consulter en vue de renforcer le caractère inclusif du Conseil exécutif et rendre compte aux États membres des progrès accomplis à cet égard. Au cours de ces 2 années, j'ai eu l'opportunité de me réunir maintes fois avec les représentants des groupes régionaux ainsi que de plusieurs délégués permanents. Ces consultations ont relevé un souhait des États membres d'avoir leur voix entendre en vue d'améliorer l'implémentation des programmes, mais sans remettre en cause la constitution de l'organisation. Par ailleurs, il me semble évident, après lire tous ces documents, que toute modification nécessiterait d'un accord préalable des organes législatifs de chaque État membre. En contrepartie,
c'est avec une grande satisfaction que je constate une plus grande participation des États membres dans les séances du Conseil exécutif et du groupe préparatoire. Cette démarche a été accompagnée par les diverses actions concrètes de la part des organes directeurs et du secrétariat, comme l'organisation croissante des consultations informelles et des sessions d'information. Et les réformes des bureaux hors siège, ainsi que la mise au point de la stratégie opérationnelle pour les petits États insulaires en développement vont dans cette même direction. Depuis le début de mon mandat, j'ai souligné l'importance de l'universalisme pour conférer à l'UNESCO la force et la légitimité comme garante du respect des droits humains et de la paix internationale. Il y a quelques années, le directeur général de l'UNESCO, Federico Major, a rappelé que le principe d'universalité figure dans notre acte constitutif et c'est sur lui qui repose le système des Nations Unies. Selon lui, en plaidant pour la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité, cette universalité devrait être ressentie spontanément comme une obligation pour toutes les nations, sans exception. Rappelons-nous que l'essence de l'humanité réside dans notre capacité d'apprendre, à créer et à se connecter, en embrassant les liens communs qui font de nous tous des membres de la même famille. C'est dans cet esprit que nous avons été réunis ici au mois de juin pour discuter, à travers une conférence extraordinaire, les conditions du retour des États-Unis au sein de notre organisation. Face à l'ampleur et la gravité des dangers qui menacent le respect du droit international et les droits humains aujourd'hui, les États membres ont une grande responsabilité d'assurer que l'UNESCO ait tous les moyens pour renforcer son message et son action pour une paix durable. Les juristes et diplomates et journalistes Rui Barbosa, l'un des pères fondateurs de la République brésilienne, disait qu'on ne peut pas éviter la guerre en se préparant à la guerre. La paix ne peut être obtenue qu'en équipant la paix. C'est dans cette perspective et avec beaucoup d'espoir que je souhaite accompagner les progrès accomplis par cette organisation dans les années à venir. Je tiens à remercier tous mes collègues ambassadeurs qui ont enrichi le débat politique et partagé avec moi des moments de solidarité et d'amitié au cours de mon passage pour l'UNESCO. Je suis particulièrement reconnaissant envers Tamara Rastovac-Simiashvili pour notre fructueuse collaboration comme dirigeant des organes directeurs. J'adresse aussi mes remerciements à la directrice générale Audrey Azoulay et son conseil de direction avec qui j'ai pu mener un dialogue constant et constructif. La contribution de tous les directeurs généraux adjoints ont été indispensables pour le bon déroulement de ma présidence. J'ai une pensée spéciale à Murilo Komninski, qui m'a accompagné comme conseiller spécial détaché de la délégation permanente du Brésil. Et je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mon équipe Joyce Montero, Eunice Hong, Stéphane Cornu, qui, par leur dévouement et engagement, la présidence m'a permis de connaître d'une façon plus proche le travail du secrétariat et je remercie à tous ceux qui m'ont soutenu directement, Sachimbat, Santiago Villapando, Luis Salamanque, ainsi que tous les collègues du protocole, du studio, de la sécurité, des interprètes et tant d'autres.
Obrigado. Merci. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now I have the honor to invite Her Excellency, Mrs. Tamara Rastovac-Siemashvili, Chairperson of UNESCO Executive Board, to take the floor. Please, madam. Sorry. Mr. President of the General Conference, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. I wish you all a very warm welcome as we commence the 42nd session of the General Conference. In the past biennium, I have been undertaking the role of the Executive Board Chairperson that was entrusted to me with a profound sense of responsibility. We conducted our work with determination, convinced that despite the differences, we had a joint responsibility to ensure that UNESCO continues to fulfill its mission. As many of our member states face daunting situations due to the resurging conflicts or natural disasters, holding dear the values of this organization and the mission of our governing bodies has been essential to working towards consensus. Excellencies, what we have achieved is thanks to the collective effort resulting from the active participation and commitment of all member states, including non-members of the Executive Board. It was also the result of the solid and frank cooperation among the three pillars of our governance. The President of the General Conference, the Director General, and I have spared no efforts to uphold high standards of cooperation with a view to steering this organization through uncharted waters. Excellencies, this session of the General Conference is taking place during a period of escalating global challenges. Now, more than ever, it is time for all member states to nurture unity and the spirit of solidarity. We need to continue to work towards the greater good. Only together we can fortify UNESCO's mission and make positive impact in our rapidly changing world. As we are opening the 42nd session of the General Conference, my wish is that the spirit of dialogue and our shared sense of responsibility will continue to prevail and overcome any differences. You may rest assured of my continuous support towards the realization of the noble and much-needed mission of UNESCO. Thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. We shall now have the pleasure to hear the welcoming remarks by Director General. Madam Director General, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Excellences, Mesdames et Messieurs, alors que s'ouvre notre conférence générale, je voudrais simplement vous adresser quelques mots de bienvenue. Votre présence à tous ces prochains jours, représentants des 194 États membres, représentants d'organisations internationales, d'institutions sœurs des Nations Unies, observateurs, voix de la jeunesse et de la société civile qui attend beaucoup de nos travaux. Votre présence à tous symbolise ce que doit être l'UNESCO. Un lieu d'unité dans la diversité, autour des fondamentaux de notre mandat et de nos valeurs. Je voulais, comme le président de la Conférence générale, rendre hommage à Henri Lopes ce matin, parce qu'à titre personnel, je pense beaucoup à lui. Il était très attaché à l'UNESCO, il était encore avec nous il y a quelques mois pour célébrer
la rumba congolaise et à travers elle, la culture panafricaine. Il a été un grand sous-directeur général à l'UNESCO, en plus d'occuper d'éminentes fonctions en République du Congo. Tout son parcours inspire notre organisation et nous oblige aussi au moment où nous nous retrouvons. Malheureusement, je vais aussi rendre hommage à quelqu'un d'autre, une personnalité qui nous est très chère et dont la voix va nous manquer. Je viens d'apprendre son décès. Ça va être un choc pour beaucoup d'entre vous, je m'en excuse. Nous venons d'apprendre le décès de l'ambassadeur Stepanian ce matin, l'ambassadeur d'Arménie. Je suis désolée de vous apprendre cette nouvelle. Il aurait dû être parmi nous ce matin. Et nous aurons l'occasion de lui rendre hommage. Nous nous retrouvons aussi à un moment particulier pour le multilatéralisme, nous le savons, un moment de conflictualité qui met à l'épreuve notre capacité à agir ensemble. Mais nous sommes portés par l'idéal de paix et le dynamisme que nous avons construit ensemble ces dernières années, en nous repositionnant de façon stratégique pour relever les grands défis contemporains du XXIe siècle, en apaisant bien des tensions, en reconstruisant un budget en conséquence. Et nous avons désormais entre nos mains un outil unique pour la paix dans le fracas du monde. Présider cette conférence générale de l'UNESCO, ce n'est pas une sinécure. Si quelqu'un dans cette salle le sait mieux que quiconque, c'est mon voisin, le président de la 41e conférence générale, M. Santiago Irarrázaval Muraón. Permettez-moi de vous remercier pour votre contribution à la mission de l'UNESCO. Durant votre mandat, vous n'avez cessé de mettre en avant le pouvoir de la culture, de l'éducation, de l'accès à l'information aussi, pour construire la paix. Vous avez insisté sur le rôle qu'une science ouverte et éthique peut jouer en ce sens. Et nous nous souvenons que nos 2 recommandations sur la science ouverte, d'une part, et sur l'éthique de l'intelligence artificielle, d'autre part, ont été adoptées ici même sous votre présidence il y a 2 ans. Et vous resterez l'un des rares présidents de conférences générales, il y en a 4, à avoir présidé 2 conférences générales, celle de 2021 et celle de juin dernier, relative au retour des États-Unis. Et dans votre engagement, vous avez aussi renforcé et fait honneur à votre pays, le Brésil, et renforcé plus généralement la coopération avec tous les pays lusophones. Et je veux conclure avec les mots d'un grand romancier brésilien, Paulo Coelho, qui font singulièrement écho à votre action. Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin, parce que vous avez su conduire nos États membres en conférence générale sur ce chemin. Je vous témoigne de la reconnaissance de notre institution en vous remettant cette belle médaille d'or de l'UNESCO qui vous accompagnera dans vos fonctions actuelles. Merci beaucoup. Muito obrigada. Merci beaucoup. Vraiment extraordinaire. Je l'ai ici. Tous ceux qui veulent le voir peuvent passer et je le montrerai. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous avons écouté des mots très beaux de président, de la présidente et de la directrice générale. Et nous avons écouté aussi, nous avons pris conscience du fait que notre ami Christian a passé, je ne sais pas exactement ce qui est passé, c'était ce soir, ce matin. Je vous demande qu'on fasse 1 minute de silence pensant à Christian Ter-Stepanian, qui était notre ami.
Dear colleagues, after having listened to the inspiring words of the Chair of the Executive Board and the Director General, we now move to a more procedural part of our meeting. As you know, the General Conference established at the beginning of each session committees, commissions, and other subsidiary organs as may required in order for the conference to conduct its business efficiently. This morning, we will elect one of such committees. In particular, we will set up the nomination committees. This committee will determine and submit to the conference the list of nominations for the post of president and vice presidents, as well as proposals for the composition of committees, commissions, and other subsidiary organs of the conference. According to Rule 32 of Rules of Procedures, the nomination committee consists of the head of all delegations entitled to vote in the conference. The head of a delegation may designate another member or his or her delegation to attend meeting and vote in his or her place. Representative of the committee may be assisted by any other member of the delegation. I give now the floor to Her Excellency Tamara Rastovac-Siashvili, Chairperson of the Executive Board, who will advance the Board's recommendations for President and Nomination Committee, for the President of the Nomination Committee. Please, Madam, you have the floor. Thank you. The Executive Board has been entrusted with the responsibility of submitting to the General Conference through the Nominations Committee nominations for the offices of the President and Vice Presidents of the 42nd session of the General Conference, as well as for the offices of the chairpersons of the commissions and committees on the same session. These are the results of the intensive consultations among the vice chairpersons of the Executive Board, the chairpersons of the 6 regional groups, as well as at all other parties directly concerned with the candidatures received by the Executive Board. Following the recommendation contained in the 216 EX/decision 20.4, which was adopted anonymously by the Executive Board during its 216th session, I have a pleasure to inform the General Conference of the Executive Board proposal that Her Excellency Ms. Maria Lorena Sol de Paul of the El Salvador be elected as a chairperson of the Nomination Committee. Thank you. Quería saludar mucho a Su Excelencia María Lorena Sol de Paul de El Salvador, que será nominada por aclamación como presidente del Comité de Nombramientos. Congratulations. I invite the Nomination Committee to meet at 12 o'clock in room 4. Thank you. Now, esteemed colleagues, gentlemen, we move to the adoption of the agenda. We shall now examine item 1.3, the adoption of the agenda contained in document 42C/1 Prof. Rev, which was prepared by the Executive Board of the 216 and 217 sessions. Now, I wish to give the floor to Her Excellency, Madame Tamara Rastovac-Siashvili, Chairperson of the Executive Board, to present the provisional agenda contained in document 42C/1 Prof. Rev. Please, Madame, you have the floor. Thank you.
In accordance with the provisions of the Article 5b, paragraph 6a of the Constitution, the provisional agenda of the present session of the General Conference was prepared by the Executive Board, as you rightly pointed out, at the 2016 session on the basis of the document submitted to by the Director General. Subsequent of a discussion in this regard, the Board adopted 2016 EX/Decision 20.1. In pursuance of Article 9, Paragraph 2 of the Rules of Procedure of the General Conference, the provisional agenda was communicated to the Member States and associate members after the closure of the 2016 session of the Executive Board by circular letter dated 25th of July 2023. The list of supplementary items requested for inclusion in the agenda were circulated to the Member States and associate members on 26th of September in accordance with the provisions of Rule 12, Paragraph 3 of Rules of Procedure on General Conference. At its 217th session, the Executive Board established by decision 217 EX/Decision 22.1, the revised provisional agenda of the 42nd session of the General Conference, including four supplementary items that were submitted within the time limits set by Rule 12 of the Rules of Procedure of the General Conference. So, Mr. President, on behalf of the Executive Board, I have honor to submit for the adoption by the General Conference the revised provisional agenda contained in the document 42C/1 Prov. Rev. Thank you. Thank you very much, Tamara, for this presentation. Are there any comments here? I see none. Therefore, the agenda is adopted as included in document 42C/Prov. Rev. It's so decided. Now, ladies and gentlemen, our next task is to examine item 1.6 of the agenda concerning the admission of the 42nd session of the General Conference of Observers from non-governmental organizations other than those in official partnership with UNESCO, foundations and similar institutions maintaining official relations with UNESCO, as well as from other international organizations and recommendation of the Executive Board thereon. The relevant working document is document 42/12. I'm pleased now to invite again the chairman of the board to read us the recommendation on these matters. Madam, you have the floor. Thank you. At its 217th session, the Executive Board examined document 217 EX/22.4 relating to the admission of the observers from non-governmental organizations other than those in official partnership with UNESCO, as well as the foundations and similar institutions maintaining official relations with UNESCO, to the 42nd session of the General Conference, and the Executive Board decision thereon was adopted anonymously. So on behalf of the Executive Board, Mr. President, I would like to recommend that those organizations that are listed in the document that you mentioned, 42C/12, be invited to participate at this session of the General Conference as observers in the debates on specific agenda items relating to their field of competencies. Thank you. Thank you very much for this presentation. Your Excellency Tamara Rostovac-Smiavili. I now wish to submit this recommendation for the approval of the General Conference, and I see none objection. I will take this recommendation is adopted unanimously. Thank you very much. Now, ladies and gentlemen, this brings us to the conclusion of this morning
meeting, I wish to inform the head of delegations and all delegates that are in the plenary will reconvene here in this same room at 3 o'clock sharp. I wish you a pleasant lunch. This meeting is now adjourned.